And I congratulate era njozaayoza Madam Kenyanji mukyala Kenyanji and her team ne ttiimu ye for being elected as the leaders of the Muslim women. olw'okuba nga baalondebwa okuba abakulembeze ab'abakyala abasiraamu. Congratulations. Towa kabisa. Muyogeyoge bannange. But before I talk about the council, naye nga sinnayogera ku kakiiko ako, I want to thank God. njagala okwebaza Mukama Katonda. Towa kabisa wewe, towa kabisa. I want to thank God for how He can use simple people njagala okwebaza Katonda olw'engeri gy'akozesa abantu mu ngeri ey'okusa ennyangu, abantu aba bulijjo to do things which last long. okukola ebintu ebiwangaazi. When I come here and I see this mosque, bwe nzija wano ne ndaba omuzikiti ogwo, I feel very happy. mpulira essanyu. Because, as you know, this mosque was not there. olw'ensonga nti omuzikiti ogwo edda tegwaliwo. During Amin's time, ku mulembe gwa Idi Amin, the people who were in charge had got money from Saudi Arabia. abantu abaali mu buyinza baali baafuna ssente okuva e Saudi Arabia to build a mosque. okusimba omuzikiti ogwo. But they had not done so. They had built a crooked structure which had a crooked tower. Tebaasobola kuzimba muzikiti wabula baazimbe ekintuntu ekitalina shape. Now, the Muslim leaders kept telling me about the mosque. abakulembeze b'obusiraamu baagenda mu maaso nga bambuulira ku nsonga z'omuzikiti ogwo okuzimba. Until I talked with Muammar Gaddafi, okutuusa lwe nayogera n'omugenzi Muammar Gaddafi, and he agreed to build the mosque. n'akkiriza okuzimba omuzikiti ogwo. And the mosque is now here. Era omuzikiti kati weeguli guugwo. And the other structures which you had the Mufti talking about, the shops and so on. kuliko n'ebizimbe ebirala ng'amaduuka nga Mufti bw'agambye. So I'm very happy to know that our simple efforts resulted in something permanent like this. Kale ndi musanyufu olw'okulaba nti amaanyi agataali mangi ge twateekamu twajjamu ekintu eky'obuwangaazi ekifaanana bwe kityo. Then you have King Fahad Plaza. Tuyina n'ekizimbe ekirala ekya King Fahad Plaza in town there. wali mu kibuga. Again, I talked to somebody, I think it was Saudi Arabia. Era nayogera n'omuntu alabika Saudi Arabia. How to support the Islamic University of Mbale. Ngeri ki gy'asobola okuyamba okuwagira ettendekero ly'obusiraamu ery'Embale. And they gave me $7 million, which was used to build that King Fahd Plaza. Era ne bampa obukadde 7 obwa $, era twabukozesa okusimba King Fahd Plaza. And that has been helping the University of Mbale. Era ekizimbe ekyo kiyamba nnyo okuddukanya University y'e Mbale. Then the Mbale University itself. Ne University yennyini, some of the people had rejected the idea of an Islamic university. Abantu abamu baali tebakkiriza kirowoozo kya kugulawo ttendekero lya busiraamu. I said, why? Ne ngamba lwaki? They said they are trying to make us
an Islamic country. Bo ne bagamba nti batya nnyo nti kubanga bagezaako okufuula aba Uganda nsi yaabwe siraamu bokka. I said, no, some of our people are Muslims. Ne mbagamba nedda abantu baffe abamu bayisiraamu. There is no harm in having something Islamic because some of our people are Muslims. Tekiina kizibu kyonna okuba n'ettendekero kubanga tulina abantu abasiraamu. I therefore gave Nkoma SS, a government school. N'olwekyo ne mpaayo essomero lya Nkoma Secondary School eryali erya gavumenti. I gave it to them. Ne ndiwa ettendekero eryo. And they started that university with that school. Era ne batandika okuzimba university eyo. Now, these days, wherever I go, I found so many young people who have graduated from that university. Era buli wendaga nsanga nnyo abantu abaafuluma okuva mu ttendekero eryo. Your Excellency nange mwe nayita. Oh, very good. So, I'm very happy to see that simple efforts can result into things which last long. N'olwekyo ndi musanyufu okulaba nti amaanyi ge tulaba nga amatono ge tuteeka mu bintu bivaamu ate ebintu ebyenkalakkalira. Again, I am happy Era ndi musanyufu to see that the thinking of the NRM okulaba nti endowooza ya NRM is spreading now to all of you. kati emaze okwanja nebuna eri buli omu mu mmwe. Takbir. You know, the 1979, Mujjukira omwaka 1979 when we were fighting Idi Amin, bwe twali tulwanyisa Idi Amin, when we entered Uganda, bwe twayingira mu Uganda we recruited many young people. twawandiisa abantu bangi abavubuka abato including girls, nga mulimu n'abawala, to join the army. nga twagala ne tubawandiisa bayingire amagye. But at that time, we were mixed. N'ebiseera ebyo twali batabule. We had our other groups, UPC, they were with us. Twalimu ebibiina nga UPC n'ebibiina ebirala. So when we came to forming one army, bwe twatandika ekirowoozo ky'okuggulawo oba okutandika eggye erimu, our UPC partners refused the girls. mikwano gyaffe aba UPC ne bagamba tetujja kukkiriza abawala kuyingira magye. Say, women are not for army. Era ne bagamba nti abakyala tebasaana kubeera mu magye. We were stuck with our girls in Mbarara there. Kaakati ffe twasoberwa n'abawala be twali tuwandiisizza Embalala. But naye when we had the second round of fighting, bwe twaddamu ne tufuna rawundi ey'okubiri nga tulwana in Ruwero, Luweero, we resurrected our idea of the women joining the army. era twazuukiza ekirowoozo kyaffe eky'abakyala okuyingira amagye. And this time we were by ourselves, Era ku luno twali ffeka, and the women joined in big numbers. era abakyala bayingira amagye, n'omuwendo munene ogw'abakyala gwayingira amagye. When we captured power, Bwe twakwata obuyinza, they joined the National Army for the first time. omulundi ogusookera ddala abakyala bayingira mu ggye ly'eggwanga. Ate abakyala abo munange bakuba sabawa. And these women can shoot terribly. Kubanga omukyala ayinza kuyisa ewuzi mu mpiso. Because a woman can get a thread and passes it through the hole of a needle. Which men cannot easily do. Abasajja kye batasobola kukola. So
engeri eyo omukyala akukubira wali sabawa. It is that skill that helps a woman to shoot you badly from a distance. Now the women joined the army. Era ne bayingira amaje. Of course, in the bush, all the RCs, all the RCs, we are calling them RCs, there was a women seat, all of them. Era bwe twali mu nsiko obukulembeze obw'ebyalo twali twateekako ekifo ky'abakyala. Out of the 9, one was for the youth, one was for the women, and so on. Ku bukiiko bantu 9, omu entebe emu yali ya mukyala, endala yali ya muvubuka. Now, when we came to Parliament, bwe tujja mu palamenti, we created the special seats for the women twateekawo ekifo ekyenjawulo eky'abakyala and other groups, n'abalala groups endala marginalized groups. abaali balekedde ebbali. So now, Kati nno I didn't know that you, the Muslim people, had been left behind. On the naye issue. nali simanyi nti abakyala abasiraamu, abantu abasiraamu baali bamu ku be balekeddwa ebbali. Mwali mukyasigadde emabega ku kigambo ky'abakyala. Twali tukyasigadde, we were still backward on the issue of women. N'olwekyo mbaaniriza okuyingira mu mugendo gw'okununula Abannayuganda I bonna. therefore welcome you to this long journey of the civilized people. Because I don't know who started this idea of forgetting women. I cannot really understand. Simanyi ani yatandikawo endowooza eno ey'okwerabiranga abakyala mu buli nsonga. Because the women are the manufacturers of human beings. Kubanga abakyala ge makolero agavaamu abaana Adamu. General Yoweri Museveni Mulamba yava mu mukazi bannange. Ne Pulezidenti Museveni yazaalibwa mukyala, takbiru. So how can you forget? I cannot understand. Sitegeera lwaki kiri bwe kityo. Even in the Christian churches, there's a problem that a woman cannot be a priest. What is the problem exactly? Ne mu makanisa wakyaliyo ekizibu nti omukyala tasobola kubeera mwawule. So eyo ffe twavayo dda. Era for us we left that stage long time ago. Your Excellency, I'm a female sheikh. Oh, you are a sheikh. I'm a female sheikh, Your Excellency, with a master's degree. Who is this one? Namakula. Namakula from Mende. Namakula mwara wange. Yes, sir. Owe Mende. Yes, sir. Abasalamu baffe waliwo batya Mende. Asiramu bakutumidde ssebo. Very good. Naam. So, N'olwekyo I really want to congratulate you getting out of that I don't know, I don't want to use strong words, but it's a wrong way. n'olwekyo bannanga abasiraamu tuboozaayoza olw'okubanga muvudde mu mbeera eyo ebadde tetegeerekeka bulungi. That the women are 51% of the whole population. Abakyala bali 51 ku buli 100. So how can you forget 51%? For whom are you working now? Kakati bw'oneerabira 51 ku buli 100 onaaba okola n'ani? It's really blindness. Obwo buba buzibe bwennyini. Now that you are coming out, Kati nga bwe muvuddeyo, the only thing I can emphasize for all Ugandans ekintu kye njagala okusimbako essira eri bannayuganda mwenna is what is in the Bible. kye kiri mu Bayibuli. There is where they talk of the talents. Waliwo boogerera ku bitone. Somebody gave talents to his workers. Omuntu yawaayo ki? I don't know the right word. Etalanta. Yawaayo etalanta eri abalala, ekitone eri abalala. A talent that time was money.
talents was money. Ebiseera ebyo ekigambo ekyo kyali kitegeeza ssente. So he gave some money to his people. Naawe abantu be ssente omuntu oyo. Then he went on a long journey. N'agenda mu lugendo olwali oluwanvu. When he came back, Omuntu oyo bwe yakomawo, one of the workers had multiplied the talents. omu ku bakozi be yali azaazizza ssente ezo nga zikoze amagoba. I know you people, you say riba. Mmanyi abasiraamu mwogera nnyo ekigambo riba. Naye ebiseera bino nange nafuukako sheikh. Ebiseera bino, nowadays I'm also becoming partly a sheikh. Because people were refusing my money of PDM that it has got riba. Kubanga abantu baali bagaanye ssente eza parish development model nga baga nti ziri mu riba. A girl from Kasau wrote to me about it, and I also answered her. Waliwo omuntu yava ludda lw'e Kasawo n'akyogera gye ndi nange ne muddamu. She wrote to me, and I wrote back to her. Yampandiikira ku nsonga eyo nange ne muwandiikira ne muddamu. But bwe nkwereza embuzi n'ezaala, when I send you a goat and it produces a kid, abanyankwere balina ebigambo bingi kubanga embuzi bw'ezaala abaana babayita emyagazi. akaana k'embuzi mu Lunyankole bakayita nnyagazi. Kati embuzi bw'ezaala emyagazi ogamba nti eyo riba. If a goat produces a kid, do we consider that to be riba? Kuzaaza to multiply. Na bwe kityo okuzaaza kitegeeza okukubisaamu ekintu ky'okuumidde ebbanga ng'okikozesa. So therefore, N'olwekyo I would want to encourage. Now, the other man who went on a journey and one of his workers multiplied the talents, he was happy with him. bwe yakomawo oli omwami yali agenze mu lugendo yali musanyufu nnyo noono omukozi we eyafuna amagoba mu ssente ze yali amulekedde Eyazaazamu bukozesa amagoba. n'azizaazaamu. Buzz. Now there is another one who just kept what he was given. Oli omukozi owookubiri ye ssente ze baamulekera yazikuuma bukuumi n'azitereka. The master was not happy with him Era ono boosi bwe yakomawo teyali musanyufu n'akamu. and took away the talent from him and give it to the one who had multiplied the talents. N'addira ssente ono ze yali aterese n'azimuggyako n'azongera oli eyasobola okuzizaaza. Therefore, all of us are given talents. N'olwekyo ffenna tuweebwa entandikwa oba ekitone kya ssente. Ebitone, entandikwa, Oh yes. which we should always use to kuzaazamu. Era ebintu bino tuteekwa buteekwa bikozesa tubizaazeemu ebirala. Therefore, now the government is sending support to you in all those villages. Era kati gavumenti eweereza obuwagizi bwa ssente mu buli parish oba mu buli kyalo. Each parish is getting money, Buli kyalo kifuna ssente, buli muruka. buli muluka gufuna ssente, And then each constituency is getting money of emyoga. ate buli constituency efuna ssente eziri mu ttuluba ly'emiyoga. And I'm beginning to get testimonies that they are doing very well. Era tutandise okufuna obujulizi nti ddala abantu bano bakola bulungi. So therefore, N'olw'ensonga eyo, and we are going to put more money. era tugenda kuteeka ssente ezisingawo awo. We are now sending 100 million per parish. Tuweereza miliyoni obukadde 1,000 buli muluka. But in time we are going to send more money. Era gye bujjako awo tujja kwongeramu ssente mu miruka egyo. Mukitegeera bannange? Therefore,
the worry by Namyaro n'olwekyo obweraliikirivu bwa hajjati namyalo for those Hajjats number 3, number 4, don't worry if obukwatagana ne bajja be owookusatu n'owookuna they can get support from the circles of the parish and do what they want to do. abo bahajjati bajja kuba bafuna ssente okuva mu saakoozi ezo bazizaazeemu mu ngeri yonna gye banaasobola. With time, we are going to build very powerful parish-based banks for our people. Era gye bujjako tujja kuba tusobola okuzimba ebbanka ey'amaanyi ng'eri ku kyalo okwo oba ku muluka. So really, if you want to work, you will not. You are suffering now because of the money lenders and all those liars, but we shall get rid of those with our own, more or less no interest money. Era kati abantu babonaabona nnyo ne bano ba money lenders abaazika ssente, naye tugenda kuba nga tubivaamu ebyo tubawe ssente ezitaliiko interest. Takbiru. Because kubanga the money we are giving you now, ssente kati ze tubawa, we are saying if we give you 1 million, nti bwe tubawa miliyoni emu, you pay back 1,060,000. okomyawo akakadde kamu n'emitwalo 600 ng'osasula After 2 years. oluvannyuma lw'emyaka 2. And the reason we put 60,000 ensonga lwaki tuteekako emitwalo 600 egyo is because there's what they call inflation. olwokubanga wabeerawo ekintu kye bayita okuwanika emiwendo, okwewanika kw'emiwendo. Emiwendo y'ebintu ekyuka. Emiwendo z'ebintu zikyuka. Bw'oba osobodde okugula ekikopo kya caayi ku ssente bwe ziti omwaka guno, if you buy a cup of tea this year at a certain price, next year with the same money you may not get a cup of tea, you may have to add on. ate omwaka ogujja ojja kuba olina okwongerako ssente ng'ogula ekikopo kye kimu ekya caayi. Therefore, the 6%, n'olwekyo siringi 6 ku 100 which we are putting on the PDM money, ezo ze bongerako nga bw'osasula ssente za PDM ng'ozizaayo, is not magoba for the government, because the government is not lending you. si magoba nti gavumenti yegatwala okuganyulwamu, kubanga kwe gavumenti yo tekuwola. And it is not even magoba for your circle. Era si magoba nti saako yegaganyulwamu. It is to maintain the value of your money. Essente ezo ziriwo okukuuma ssente zo oba value ya ssente zo nga zisigala ze zimu. Forget about the money, you think about the cup of coffee. Era kati gwe tolowooza nnyo mu kifaananyi kya ssente, lowooza mu kikopo kya caayi nti kyera kisigala kye kimu. I wanted a cup of coffee this year, and next year the same cup of coffee, and the year after the same. Era gwe weegambe nti omwaka guno neetaaga ekikopo kya kaawa, n'omwaka ogujja n'omwaka oguddako. That's really the issue. It's not the money. Ensonga yennyini, so si ssente. So let's conclude. Katumalirize. I will contribute 2 billion shillings for the circle of the. Ngenda kuteeka obuwumbi 2 mu saako z'abakyala abasiraamu. But I will mobilize 1 billion now and 1 billion in July next year. Kati ngenda kubawa akawumbi kamu, akawumbi akookubiri nja kukabawa mu mwezi ogw'omusanvu ogw'omwaka ogujja. And finally, nga maliriza, Kenyanji was talking about the transport. Kenyanji abadde ayogera ku ntambula. I will discuss with her on the phone. She will tell me what type of transport, and I will see what I can do. Nja kwogera naye ku ssimu ambuulire ekika ki eky'entambula ky'ayagala.
Congratulations on having muyogeyoge bannange muyogeyoge on empowering the women through the Women Council for the Muslim. olw'okuggulawo olukiiko lw'abakyala abasiraamu mu ggwanga muno. Katonda ababeere. May God bless you. Amen. Have I done it? Thank you, Your Excellency. Let us give a round of applause for the gift and pledge that Your Excellency has given us. Your Excellency, we thank you for gracing the inauguration of the Uganda Muslim Supreme Council National Women Council. This is a mark in our history as Muslims of Uganda. I now take this opportunity to request you all to rise up and we sing the national anthems to close this event. We shall sing them in reverse order.